С вами Кевин Харлан, Александр Базитаевич Монолит. Так, Дэвида Олдрича слушать мы не будем. Спасибо, Дэвид. Ты все сказал. Настало время игры, ребята. Так, а кто у нас там на скамейке запасных? Ух ты, перепрыгнул. Klay Thompson is out there with Stefan Karri. Then there's Wiseman, and it's Porter and at the power forward. And Clark, some guys check the standings every morning. Others try to avoid it. What was your approach? Well, we were struggling as a team when I was playing, so standings weren't that significant. Just trying to win games was my primary focus. But as I've watched players, I do know that the better the team is, typically the more guys are checking the standings to see what other teams of their ilk are doing in the league. Ну давай быстрее кидай, что ж ты там готовишься 3 часа. Не переживай, Стив, все будет хорошо, все под контролем. Все под контролем, Стив. Так. Пушки смазаны. Наведены на цель. Пристрелены как надо. Сейчас проверим. Ух ты, есть. Быстрый отрыв. Товарищ Портер нам закончил. Все как надо. Завершил. Товарищ Портер. Мимо. Ну, смотри, все снял. Весь щит снял. Что творит? Перехватывают все. Доброе утро от Стефа Карри. Индиана, Индиана, Индиана. И находится... Ух ты. Чем товарищ Брогдон позавтракал? Ох, Клэюшка долго отдыхал. Неподготовленный бросок. О, ломают наших. Ребята. А вы за кого болеете, ребята? Curry kicks to Thompson near the three-point line. It's Porter. Oh, Терри. He knew exactly where he needed to be. Почувствовал вкус кольца. Warren with the ball. Wiseman picks him up. Here's a bonus. Porter pulls it in. Наконец-то он смазал. Так. 3 of 4 from the field to start out the game. Outside Curry. Thompson outside. Some nice passing by Oakland here. Out to the wing. This one for 3. Gets it to go from beyond the arc. Отлично. Ну вот и Клэюшка заработал. Как надо. Тихо, тихо, тихо. Now here's Sabonis. And we know he can score. He's averaging around 21.5 points a game. No doubt he's struggling right now.
О, классный быстрый отрыв. Ага. Товарищ Муди. Не чесал себе там Муди в быстром отрыве. Так. Сделал все как надо. Так. Давайте заиграем плеюшку. О, всех обманул. Всех обманул. Вы думали, будет пас на клеюшку? А тут проход. Тут проход под Новый год. Или после Нового года. Поставили одного. Нехорошо это. Outside Curry. And the pass to Moody. Back to Curry. Just 5 to shoot. Takes the 3. Moody's shot is on. Муди. Pacers trail by 5. Мы на тебя возлагаем большие надежды. А ты что творишь? Кто у нас там есть? Well, right now for the Warriors, they continue to obliterate expectations because they found a way to get the most out of the guys on this roster. Looking at who's out there now for the Pacers. Brissett has checked in for Sabonis. Jeremy Lamb comes in for T.J. Warren. And it's T.J. McConnell in for Brogdon. Вот наши замены пошли. Out to the right wing. Now, here's Moody. Not a lot of room. Back to Curry. Thompson for the triple. Good, and Curry gets the assist. Curry's got 3 assists now. Шутер на месте, так. Шутер видит цель. Разве можно Клея Томпсона оставлять одного на периметре? Один-одинешенек стоял там. Давай. Ну вот она. Ох ты. Догнал еще и свалил. Какой нехороший человек. Товарищ Тернер. Из списков партии его вычтем. Вычеркнем. Выпишем. Уберем из списков партии товарища Тернера. Полит, понимаешь, что такое? Draymond Green, he's checked in for Otto Porter Jr. Kuminga comes in for Moody. And Beal subbed in for Thompson. Torrey Craig, he's checked in for Indiana. Давай, забей. Нужно забить штрафной. Есть контакт. Так. Дефенс. Защита по-русски. Защита. Оборона. По-английски просто D. А защиту как нам сохранить? Сохранить, говорю. Сократить. Просто будет за. Нет. Ди. Нам надо кричать просто щит. Щи. Борщи. Борщ. О, по-русски будет защита. Щит. Щи. Борщи. Так, как вот сократить, ребята? По-английски просто D. И все понятно. Defense. И по-русски просто за. Зачем долго мучиться? Просто. Просто за.
Here's Curry. He has 5. Pass to Kuminga. Back to Curry. Some nice passing by Oakland here. Green inside. Beal the pass to Green. From 7. Good. It's Beal picking up the assist. О, Дреймонд проснулся, так. Какую-то коряшку кинул. Залетело. Clearly just an example of a different mindset between these teams. Now, here's McConnell. They really needed more. Но очень полезно в защите работает. Так, играет. Tipped away. It's stolen by Green. Побежал, побежал, побежал. Beal gets a wide open look, and he buries Отлично. that one, drilling the rim on the way down. Брэдли, Брэдли. Не зря мы тебя выменили. Так. And to battle back, they've got to shore up the defense. I mean, there's no other way to come back from a deficit unless you play good defense. Давайте дадим молодому игроку Вайзману отдохнуть. Так, Кевина Луни выпустим. Кевин Луни, рожденный под луной. Мун. По-русски луна. Кевин Луни. Индеец, рожденный под луной. У индейцев есть же прозвище. А то Кевина Луни будет рожденный под луной. А мы все родились под луной, ребята. И под солнцем. Вот так. Все эффективное просто. Чик-чик. И забил. Дайте мяч, как говорится, лидеру. А преимущество не такое уж и большое. Now here's Beal. 23 points his last outing. Curry kicks to Kuminga. Pass to Beal. Launches it. Ой-ой, поторопился. Pacers with the Пауза rebound. была в Last time игре. they met was in Совсем Indiana. забыл, как играть. Так. Не совсем, но маленечко топлю. Whether they do it by running in transition or getting to the free throw line, they don't want a repeat of that past performance. Now here's Beal. Right now checking his stats. Брэдли мне что-то перестал делать идеальные броски. Так, надо привыкнуть к игре. Так. Tell you what, forget about easing into the game. They came out with guns blazing. And McConnell gets it to go. Pick works well there. Not much resistance from the D. Yeah, that's not the defense you need. Давайте просто флопы сыграем. Pass to Beal. The rebound by Turner. Those are chances. Попал в ловушку. Always you can rely on him to get you 2 points, but the D just enough to Это keep him была out of плохая идея. Так. Lamb passes to It was Brissett. bad idea. Lamb. McConnell with it. Traps everywhere. Так. Wow, drew the contact and that three almost went in. Ловушки везде. Bradley Beal picks one up. It's his first trip to the line. And he hits the first of 3. I really believe the more playing time that Lamb gets, the better he'll become. He still has the potential, in my mind, to be a very solid player in this league. And he's good on the second. Всем дадим поиграть. Так. Всем дадим поиграть. Так нам завещала мать. Надо дать всем поиграть. Ну, закончилась одна четверть у нас. Скоро нас ждет другая четверть. Так, отлично. Давайте смотреть не будем. Продолжаем дальше. And one of the league leaders in steals and deflections, T.J. McConnell explains how he causes havoc on the floor. Кевин, не распыляйся. Сегодня... It's all about just reading the way they're passing the ball in.
Хорош базарить тоже. С вами сегодня лучший на свете комментатор Александр Бузиторович Монолит. Так что можете расслабиться, отдохнуть. Отлично, Азия. Так. Говорят, что Азия в Европу уехал. Так. Говорят. Отлично. Дайте мяч малышу. Смотри, как вяжут, не дают ни скидочку сделать. Ничего. Завязывают игру. И находцы. Какие нехорошие ребята. Не прошла передача. Тупанул. Нельзя так играть безответственно. Отлично, Дреймон. Атака. Быстрый отрыв. Отлично. Уйдем, давай, вперед. Казанс. Так. Что-то меняют товарища Казанса из одного клуба в другой. Наверное, плохо воздействует на партнеров. Разлагает коллектив. В чем причина? В дисциплине. Опа, видите, защищается вроде неплохо, тяжело, видите. Сабонису-то было ему забить. Игрок-то такой с характером. Так. Отлично. Джордан Пул. Так. Прогрессирует молодой человек. Семимильными шагами. Опа, молодец. Отлично. Так, какую бы нам комбинацию сыграть? Так. And a little under 2.5 minutes gone by here in the second quarter. Thompson in the corner. Bounce pass, Thomas. Lock at 6. А давайте-ка продаем. Here's Cousins. Ого. Pacers with the rebound. Это не то сделали. Sabonis has got 6 rebounds in the game. Товарищ Казанс промахнулся так. Good evening, Kevin. Malcolm Brogdon has become a Pacers stalwart. He said, I fit the identity of this team as an underdog that overperforms and proves people wrong. I've been asked to be the leader of this team. I lead with my voice and by example. I'll be fearless on the court so that my teammates can follow. Kevin? I love what he's about, David. Thank you. And here is Poole. After Karis LeVert made the last three-pointer. Thomas passes to Poole. From deep three-point range. Чупа-чупа делаем. Что-то башка совсем не соображает. Спать пора, мы играем. Так. Какую тупую атаку произвел? Тупее не придумаешь. Well, it's easy to score when you're facing very little resistance. That's why their offense looks so good now. Well, I think it was a combination of things, quite honestly, but the defense didn't really offer them a challenge all night. I agree with that. Пойдет, ребята. Так. Стефа вернем на счет. There's a reason, GA. The lead is what it is right now. You know, you look at it, the communication is lacking, as is the trust. They can ill afford those types of breakdowns. It won't work. You can't win with those kind of breakdowns. And it's the Pacers with the ball. After the basket by Oakland on the other end. Shot clock at 2. Craig can't get it to go.
And so it's Thompson with it. He'll bring it up for the Warriors. They've led by as many as 11 points. The three from Poole sinks the triple. And it's an 11-point Warrior lead. You don't want to leave guys free when Thomas has the ball. He's really good at finding the open man. Solid possession there. Перехват не получился. Hard not to get motivated, GA, right when your teammate makes that kind of play. You know, when you're looking to close the gap, you need guys who will take it upon themselves to step up, take the initiative and make something happen. Клей Томпсон, как на тренировке, I really believe we can бабахнул. go ahead now and lock Klay Thompson in on the short list of the greatest pull-up shooters in the NBA, and we might be talking Да-да, the время взять тайм-аут. So timeout Так call here. нельзя держать Клея Томпсона. Так. They couldn't put the pieces together, losing the last matchup with the Lakers. I tell you, they were drawing a lot of iron from the perimeter. Couldn't get the threes to go down, and really the story of the game. And, you know, that's a big part of how they attack and win, getting it going from the three-point line, but at the end of the day, it didn't happen. And Oakland going with the whole new group out on the floor. Indiana also making some changes. Замены произвели. Checked in for Sabonis. Brissett comes in for Torrey Craig. And it's TJ McConnell in for Malcolm Brogdon. У нас откроются. Now, here's Warren. Coming in off a 12-point game his last outing. A nice shot by LeVert. Really starting to find himself now, guys, after getting shut out in the first quarter. Oakland leading by 9. You know, I think of Karis LeVert as one of those guys capable of going off on any given night for big numbers. He has that kind of explosive ability offensively. Here's Beal. Curry. Good as Beal picking up the assist. Curry's got 9. Quite simply, Stephen Curry is the best jump shooter in the history of our great game. And I don't know if it's Неплохое движение было Now, от here's Стефа по периметру. Поэтому он и попал в предыдущие атаки. Так. And here's McConnell. Taking a look at his stats, he's averaging around 7.5 points a game. Here's Turner. And there's the pass to Brissett. The three. Craps in the tray. Brissett's got himself on the board with 3 there. How can you forget about him? I mean, he's not going to miss that open of a look. And that explosiveness of LeVert. We've seen it on nights when he gets hot and becomes unstoppable. Greg, how about that game in 2020 when he went for 37 points in the fourth quarter and overtime alone? LeVert's a player that doesn't know the meaning of the phrase heat check. Ой, не успели. Give it to you, boys. Передержали. Перемудрили. Так, ладно. Все, Стефан Карри берет на себя. Все. Now, here's McConnell. There's the feed to Turner. Back to McConnell. On the wing, Turner. Ну там сколько угодно это делайте. Now here's Lamb. He's guarded close. Porter pulls it in. Boy, he knows he should have knocked that one down, especially with the defense not giving much of an effort. Beal dishes to Curry. Passes to Kuminga. .55 seconds left to play here in the second quarter. Curry, good. Просто быстрый релиз у Стефа Карри. Pass to LeVert. Ну и моя чумка. Outside, И Lamb. моя реакция. Так, ребята. На меня тоже запишем. Back to LeVert. Shoots over Kuminga. Процентов 70 успеха. Warriors leading by 11. It's Beal on the wing. He's covered by McConnell. And stolen by McConnell. Переход, что ли? Вот это номер. Вот это фокус. And here's LeVert. Фокус-фокус. Вот это фокус. Lets it go from deep. Can't hit that one. So we've reached the end of the first half of play. Warriors. Половины как и не было. And now let's catch up. Спасибо, ладно, некогда вас слушать, ребята, спасибо. Любим вас послушать, но не в этот раз. Но не в этот раз, ребята.
Greetings to each and every one of you Все watching только at не в this этот very раз. moment. The first half was all about Stefan Curry. He had 12 points and 4 assists. He's definitely heated up over the last few games, and we're seeing some of that same recipe here tonight. And big fella, let's get your thoughts on the home team. Да. The difference so far has been the efficiency of their offense. The ball Не так movement is далеко really убежали good. в They're not счете. afraid to use the whole shot clock if they have to. Overall, they're making every position. And that should do it. With the second half about to begin, let's send you back. Так. Неплохое преимущество. And as we dive into the second half, we'll find out if the целую next two половину quarters are any играть. different from the first two. So far, А расслабляться не время. Curry has been Расслабляться не sensational. сейчас. Man, he's been running wild on him Так, through that first только не half. сейчас нам Absolute расслабляться. dynamite on offense. And you know what? I'll be interested to see just how much he's got left in the tank. That first half had to take a lot out of Отлично. him. All fueled up and ready to go. Let's reset the lineup. Стеф записал результативную передачу. Setting the floor for the Warriors. Плюс 1 ассист. Bradley Так. Beal. Porter is out there with Weissman. Then there's Stefan Kerr. And it's Kuminga in at the 3, the small forward. Here he goes. Here's Porter. Ой, He can't hit that time. Good work defensively Так, by все Turner. снял прекрасно. В атаке подбор был прекрасный. Covered by Так, Weissman. и так That's a rare промахнулся miss for из-под him кольца. inside. He may have just rushed it a bit, maybe lost concentration. А если бы это была концовочка? And it's Beal in the corner. And Oakland hits again. Концовочка матча. And with a smooth Это floor было бы release, Beal's jumper does печально. wonders for Это his была бы team. фатальная ошибка. Now the pass to Levert. Ай-яй-яй-яй-яй. And another shot. He takes it up and lays it in. Levert's got 10. And the shooting has really Левert, been there Левert, for Левert. today, but he may have to take it upon himself to continue to carry this team and try and get out of this hole. Curry with it. Ogden picks him up. And that'll be 2 free throws coming up. Officials on the call with the foul. Китайскую лигу тебе отправим, Тернер. Будешь Стефа Карри ломать. Это что такое? The Warriors shooting their 3rd and 4th free throw shots of the night. Человек создает шоу, From the ты free его throw так line. тормозишь. In general, they've been very solid. I mean, Нехорошо. free throw shooting isn't something they've had to worry about too much this season, guys. Давай, Стеф, ну накажи их штрафными. That's good from Stephen Curry. 1 And плюс. you know, for Stephen Curry, basketball is Один a фол true реализовали. family Так. affair. You have to imagine the pressure to perform is Следующий. always on when your brother and father are hassling you. Так, So he gets them both. пойдет. First minute and a half of basketball here in the 3rd quarter. Rogged in the pass to Levert. Clearly out of rhythm Хорошо. now, guys. I mean, just one Побежали, for побежали, five to побежали, begin the побежали, second half. побежали. Here's Curry. Good. Beal picking up the assist. Вот это да, Beal's да, got да, да, 3 да. assists in the game. Ух ты! На левую ручку. На левую руку And so переложил Levert will bring it up for Indiana. It's an 18-point и game. донес бабушке Passes it to Sabonis. подарки. Так, Now here's бабушка Brogdon. будет очень рада. И дедушка тоже. Shoots over Curry. And he overshot that one, missing. You know, he's been off tonight, off his game. At this point, he might want to focus on creating for others. Pass to Beal. Some nice passing by Oakland here. Ух Kept ты. alive. For the 3. О, A three-pointer is Брэдли right on проснулся. target. Beal's got Молодец. 6 points in the quarter. And it's fun watching Beal take these shots. He's a master at knowing when to catch and fire. Тренер And the большой Pacers тактик, call time here. но уже One 20 guy who's очков been они getting it висят. done so far, Stephen Curry. Absolutely 20 очков on fire. они висят. They need Так. to regroup and figure out a way А мы сейчас на to помощь slow his еще roll. плеюшку выпустим. И будет совсем хорошо. Так. Свежей крови. Так. A
different look for Oakland. Kevon Looney is checked in for Wiseman. Iguodala comes in for Otto Porter Jr. And it's Klay Thompson in for Kuminga. And the Pacers Какие also making a тактические change. сюрпризы Klay checked in. нам приготовил тренер Индианы. Так, To end the run. это недавно еще был тренером Далласа. Так много лет. And Curry, here we go. Ух ты, Стефана Карри. Самонадеянно я пошел, так думал. Все, вот так компьютер. 3 minutes gone now in the third quarter. Кроет, не дает. And foul on the shot, so he'll get a chance at the Да не line. задевал я его, да. Against Stephen Curry. Брехня полнейшая, да, One of the bullshit. things most fans don't notice is Точно. Malcolm Brogdon, Greg, is one of the best free throw shooters ever. Вообще мимо прыгал. Had a year Он уже where мяч he shot выпустил. 93% from the line to lead the NBA, and for his career, just about a 90% shooter. Сознайся. It's a huge advantage for a point guard. Знайся, like Brogdon, ну-ка, a guy who промахнись. handles the ball late in close games. The first one falls. Ты не хочет Despite being a промахиваться. first-team All-American in college, Malcolm Brogdon Clark was a second-round pick in 2016. Yeah, NBA teams found out quickly that they had slept on this guy. He won Rookie of the Три Year, штрафных the будет first кидать. winner drafted in the second round Неужели? since 1965, Kevin. Нет, And his значит, numbers have only gone заступил. up. Malcolm's become Ну one of the ладно. game's more reliable guards, and his leadership is platinum level. And it's going to be out of bounds. The Pacers will take it. Блин, заступил за линию. And Ну, now another look at туфта. that mobile one-block defensive Ну, performance. туфта-то еще And guys, какая. that is lockdown defense at its finest, going right at the shot and then able to knock it away. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. The Pacers making a switch. Непростительная McConnell's ошибка checked in. от Стефана Карри. Нельзя так Curry делать. against Brogdon. Непозволительно это статусу суперзвезды. Now Так, Sabonis. надо за линиями-то следить. Good. And McConnell gets the Так. assist. Sabonis has got 5. I love за how телом Sabonis тоже. focuses in and maintains that concentration. Very good at taking on the aggressive defense. The pass to Looney. He kicks it to Curry. And he drives in. Good for another basket. He's put up 10 shots and made 7 of them. Unwilling to О, let up неплохо. even for a moment. That's his killer instinct, just fanning the flame. Копилочка Yeah, I love Стефа the fact he doesn't play пополняется. the score. He Так, just keeps coming, attack mode. He doesn't know how to step off the gas pedal. главное, чтобы это было не во вред команде. Так, Curry with the defensive effort. Just a solid Опа. performance on the interior. The rebounding has been off the charts. Yeah, you look across the board, it's actually sizing up, shaping up to be a great game. I mean, Отлично. strong performances throughout, and they've really been strong on the glass. Yeah, those are starting to add up, guys. Up their last 5 baskets, 3 have been triple. солнечный штат влияет на Брэдли Билла. Sabonis feeling it out a bit. Новые эмоции. Brogdon with it. Picked up by Thompson. Looking to get it going. 2 free throws coming up, and they call the shooting foul. Летняя диета. They get up, break it out. Фрукты, витамины. Так, Malcolm Brogdon was a Так, так, second так. round pick. это влияет не только на Брэдли Билла. Really a good all-around player. And guys, let's get your take on the scoring breakdown so far for the Warriors. What a tremendous showing from the Леброн в Майами three-pointer переехал all through this и game. чемпионом стал. Another thing they've done tonight well is share the ball. So Да. many of their points have come off of good crisp passes. That free throw good from Brogdon. And you know, the 2016-17 И ни при чем там был Дуэйн Уэйд и Крис Бош. Brogdon is a valuable role Витамины, player ребята. who does a lot of things И солнце. Looking at who's out there now for the Pacers. Brissett has checked in for Sabonis, and it's Lamb in there for T.J. Warren. Brogdon hits them both. This is as good as it gets from the charity stripe here in the second. Yeah, you know what? And I think they've just got to keep on keeping on. Keep drawing contact, attacking, getting to the line. That will certainly give them a chance to get back into the game. Here's Curry with the three. Good. It's Beal. Ловите. Picking up the assist. Beal's got 4 assists now tonight. Стефчик заряжает, будь здоров. Так, Almost exclusively from the дай triple. поиграть, 4 of тренер. their last 5 makes
Тренер, ну что ты делаешь? Тайм-аут за тайм-аутом. Сколько можно? Сколько можно брать тайм-ауты? Зрители хотят шоу. And they just can't seem to get going offensively. And I think this timeout, guys, is where you draw up some plays that are guaranteed to create some high percentage shots. Miles Turner, he's checked in for Malcolm Brogdon. Brissett's shot is good. Шустрый. Установка была быстро атаковать, что ли? But let's be clear, he's not one of them. Terrible job there by the D. Outside Beal, Thompson outside. Some nice passing by Oakland here. And Oakland is again from deep. Как говорится, дайте чуть-чуть пространства. Свободный шажок. И клэшку зарядит, не задумываясь. Концентрация в порядке. Желание бросать с открытой позиции. Позавидуешь. Любой позавидует. Отлично. Какая тактика? Бери больше, кидай дальше. Кто придумал тактику, ребята? Стеф Карри все разрушил. Все фундаментальные принципы баскетбола. On the wing, Thompson. Outside Curry. There's the three. Ой ты, какой обидный промах. Как все было хорошо. Так, все было прекрасно. Стеф надо забивать. That is the perfect fast break, guys. Getting a hoop before the defense can get set. That's good from Beal on the Нам assist не by надо Curry. под кольцо бежать. Когда снайпер чувствует уверенность, он не будет добегать до кольца. Ему это и не надо, ребята. С любой позиции можно швырять. Брэдли. Брэдли бил. Хорошо играешь. Видно, папа мало пил. Не бухал. И не курил. Вот поэтому ты бил. Так. Не бухал и не курил, вот поэтому ты бил, да. Точно. Неплохо получилось, ребята. Хоть прям песню записывай. Так. Ты мечом-то поделись, что такое упертый парень. О, ну ладно. Опа. Отлично. And with as many three-pointers as they've drained, it's easy to see why they're on the cusp of a blowout. We'll get right back to the action when we return. Now let's take a look at our assist of the game. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Как же это было? Третья четверть. Опа. Probably the next best thing when it comes to sweet-looking NBA highlights. And with the fourth quarter upon us, time is running out for this game to become competitive. On the court for Indiana. Levert out there. Заза. Then it's Turner. Защита. In at the power forward position. Yep, it counts. Just impressed with the teamwork out there, setting the table. Не мог он ничего противопоставить Тернеру. Томпсон гораздо ниже. А-ля Майкл Джордан. С правой на левую. Почти что.
Почти. Как в финале против Лейкерс, ребята. Хотя это не самый красивый момент, но это финал, поэтому его так. И Андре забивает. Ветеран. В порядке. Не боится атаковать с периметра. Так. Что атаковаться, столько лет пройдено в лучшей лиге мира. Опа. Сколько он лет провел в NBA-то? Что же ему бояться-то? Ребята, о чем вы там говорите? С вами лучший комментатор на свете. Александр Базиторович Монолит. Можете помолчать. Нет, они не молчат. Отрабатывают каждую копеечку. Каждый цент. О, ну! Смотри. Могло зайти туда. Могло залететь. Колечко. Мог мячик там оказаться, но нет. Чуть-чуть не повезло. А чё, Брэдли никто не поздравляет, никто не поддерживает. Разрыв большой в счете. Отлично. And Malcolm Brogdon subbed in for TJ McConnell. Indiana's gotten 2/3 of their three-pointers to fall tonight. They're 6 of 9 overall. And it's Brogdon off the drive. And that one is good. Boy, he's able to burn you on the drive. Брогдон. Там и Гуадала был рядом. Все равно он просочился. They came out of the break on a roll. They double-team Curry. Thompson for the triple. And a great assist by Curry as that one goes in. Двойную опеку решили применить против Стефа. Клей Томпсон будет стоять один. Еще кто-нибудь? А разумно ли это? Давать свободные броски совершать. Эх. Ну что-то надо делать, видите, они летят 20 с лишним очков. Пытаются прихватить лидера. Да. Лидер напоминает в очередной раз о себе. А кто же этот лидер? Как его зовут? Скажите, как его зовут? Стеф! Как? Ри-та-ра-ри-ра-ри-ра! Стефка! Ри-ли-ли! Карели. Стефка. Ух ты, блин, заговорился тут уже все время еще. Дурной бросок сделал. Пока я тут пел, скажите, как его зовут из Буратино. Русский аналог Пиноккио. Отлично. Скажите, как его зовут? Бил. Брэдли Бил. Ну-ка. Ух ты, ну-ка.
Мимо, мимо, мимо. Тяжелый бросок. Мы это уже поняли. Ну, попади. Ух ты. А ведь так все было хорошо. Мог же попасть Стефушка. Почему не попал-то? Скажите, как его зовут? Все было вовремя, все было по делу. Хорошо подловил. Но задел руку бросающую. Четко было видно на повторе. Так. Ворнер. Как его зовут? Ворнер? Ворнер или не Ворнер? Или Ворон? Ворон? Ворон. Почти как Ворон. 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 Так. Something T.J. Warren has to his credit, Greg, is one of the more storied honors a basketball player can earn. Спасибо ACC Player of the Year Кевину Харлоу. Напомнил его имя, фамилию. That just shows the depth of talent this man has always possessed. Что, время отдохнуть? Стеф увели. Пускай играет до конца. Есть контакт. Скажите, как его зовут? Карри, Стеф, Карри. Так. And the Pacers can't get it to go. And so it's Iguodala. He'll bring it up for the Warriors. Ну, давай. О, отлично. Мы же не только швырять можем. Мы и пасы можем отдавать. Пасы, передачи. Клей у нас что? Ковыряло, что ли? Нет. Разносторонний. All around. Так сказать. Все может на корте. And Curry pulls it down. Curry's got his fourth rebound with that last one here tonight. Thompson in the corner. Iguodala dishes to Beal. The Warriors keep it going. A new 14-second shot clock. Thompson with the bucket. Потихонечку набирает форму. Плей, так. Не форсируем его тоже, так. Его физическую форму. Даем разогреться. Тяжело после травмы и 2 лет с половиной. Сразу заиграть на прежнем уровне. Опа, наконец. Скажите, как его зовут? Замкнуло меня, ребята, все. Пластинку заело. Скажите, как его зовут? Бре. Дли. Билл. Давай, ну-ка, сделай слэм. О, идет. Слэм-кам прям. Вау. Вот тебе и ветеран. Посмотрите, что вытворяет господин Игуадала. Парит как Майкл или Коби в лучшие годы. Так. Да что уж там. Как молодой Зак Лавин.
Iguodala kicks to Beal. Back to Iguodala. Pass to Curry. From deep. Ну-ка. Ох, нет. So we see the Warriors get the win Испортили here. маленечко It was a tale of процентик. two teams tonight. Ну ладно. One that was in total control, operating flawlessly, and the other just searching for answers that they could never find. I mean, the energy here is just so tremendous. Fans involved from the get-go, and once they started to really pour it on, it was fun to see that rhythm and flow from their Так, perspective. не забывайте, ребята, вы были на канале «Веселое безумие». С вами был Александр Бузиторович Монолит. Кевин Харл был на подтанцовке. Kevin, thanks a lot. Steph, what was the key that had your offense going so well tonight? Obviously, guys have to make shots, and when we're creating and moving our bodies and the ball's moving, we're not turning it over. Дабл-дабл We're tough to guard, у Стефа. and everybody had confidence tonight to go out there and make plays. So that's contagious, and we got to find that next game if we want to keep this going. Obviously, the way you guys want to play, Steph. Thank you. Back to you, Kevin. David, thank you as always. Well, folks, that's going to do it for now. For Clark Kellogg, Greg Anthony, and David Aldridge, this is Kevin Harlan thanking you for watching the NBA, presented by 2K Sports. We'll see you next time.